Hi friends, welcome back to the official YouTube channel of the Bicycle Mayor of Tirunelveli. போன வாரம் என்னோட 2.0 முற்றிலும் மாறுபட்ட சேனலை நிறைய பேர் விரும்பி லைக் பண்ணியிருக்கீங்க, ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. உங்களோட கமெண்ட்ஸை தெரிவிங்க. இதில் என்ன மாற்றம் வேணும்னாலும் நம்ம செய்யலாம். நண்பர்களே, இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரூட் செங்கோட்டை டு அத்தியூத். மரமாக நிறைஞ்ச செங்கோட்டை இல்லைன்னா மழையாக நிறைஞ்ச சுரண்டை எல்லா சீசன்லேயும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கிற ரோடு இது. இந்த 25 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச்சை எங்கே ரைட் பண்ணுவாங்க. ரைடர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற மெனி இஷ்யூஸ் கேன் பி அவாய்டட் இஃப் தே சூஸ் அ வெரி குட் ரூட் லைக் திஸ். இந்த ரோடு வில்லேஜ் ரோடாக இருந்தாலும் ஒரு பாட் ஹோல் ஃப்ரீ பியூட்டிஃபுல் ரோடு. பார்க்க தானே போகிறீங்க. Friends, this week's expert is going to be Ananda Krishnan from Nellai Bike Store. Today I am showing here how to fix a flat tire in fastest method. So most of the bikes are equipped with the quick release. So first remove the front wheel, remove the valve cap also. Using the tire lever, empty the remaining air inside the tube. Then pop the tires using your fingers all around. Then use the tire lever to take one side at a time. If the tire is too tight, you can use this method also. You can lock the tire lever towards the spoke and use the other tire lever and insert nearby. So you can easily remove the tires without any hassle. Don't remove the tires, only remove the tube first. Remove the valve from the ring. Cutting. Rolling. So I remove the tube and inflate the tube. If you don't have any water source to find out where the hole is, just inflate and you can feel the air flow. Now it is here. So just remove the pump and the position is here. So check, compare with the tire. So just check this area for if there isn't any thorns inside. Otherwise you have to check the whole tires. I think this is the fastest and efficient method. If you don't remove the tire, you can find out if anything inside the tire. Now you have to spot the flat, the punctured area. And mark it using a pen or anything. After sanding down, you can spot the area by just pushing your fingers
and apply this vulcanizing fluid just over that. Just a little bit is enough. Then spread it evenly and wait for a few seconds. And apply some pressure over it and wait for a few minutes. In this glueless patch, you just need to, no need of any solutions or fluids, just sand it down and clean, just apply and it will patch itself. That's a temporary solution. It won't last for so many days. Thanks for watching, friends. If you like the video, give a thumbs up and please subscribe and share it with your friends and give your comments, which are very valuable for me to correct my mistakes. Thanks a lot. Happy riding.